ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த vlogல எங்களுடைய கனடா ட்ரிப்பின் ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டேயும் கனடாக்கு போறதுக்கு முதல் நான் நாச்சோஸ் செய்தேன். அந்த ரெசிபியையும் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். இந்த கனடா ட்ரிப் வந்து சாயினிக்கு சரியான எக்ஸைட்டிங்கா இருந்தது. ஏன்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த ட்ரிப்ல தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமா பஸ்லயும் ட்ரெயின்லயும் பிளேன்லயும் ஏறினவா. வீடியோக்கு போறதுக்கு முதல் இதுவரையும் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நாங்க காரை ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துல பார்க் பண்ற இடத்துல காரை பார்க் பண்ணிட்டு தான் ஷட்டர்ல ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் பிளேனுக்குள்ளே பைலட்டை போய் மீட் பண்ணினாங்க. அவள் எங்களோட கொஞ்ச நேரம் கதைச்சிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து விட்டவன். பிளேன் வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணிக்கலும் லேண்ட் பண்ணிக்கலும் வயிற்றுக்குள்ள ஏதோ செய்கிற மாதிரி இருக்குமில்ல. ஸோ அதால் சாயி தனக்கும் ஏதோ வயிற்றுக்குள்ள செய்யுதுன்னு சொல்லி போட்டு பேசாமல் இருந்து வாரா. இப்போ நாங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து எங்களுடைய சித்தி வீட்டுக்கு காரில் போய் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கோயில் கனடாவில் டொரண்டோவில் இருக்கிற முத்துமாரியம்மன் கோயில். ஸ்ரீலங்காவில் எங்களோட ஊரில் எப்படி கோயில் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கோயில் இருந்தது.
நாச்சோஸ் செய்கிறதுக்காண்டிக்கு நான் எலும்பில்லாத சிக்கன் எடுத்திருக்கிறேன். இந்த சிக்கனோட தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து தண்ணி விட்டு அவிய விட போகிறேன். இந்த தண்ணி வத்து மட்டும் நான் சிக்கனை அவிய விட போகிறேன். இப்போ அவிச்ச சிக்கன் ஆறினா பிறகு கிரைண்டரில் இந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நான் இன்ஸ்டன்ட் பொட்டில் தான் கிட்டி மீன்ஸே அவிய விட்டுருக்கிறேன். அதுவும் இப்போ அவிஞ்சிட்டுது. அதையும் நான் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இப்போ நான் அதுக்கு தேவையான சீஸ் டோஸ்ட் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு 1.5 கப் சீஸ் எடுத்திருக்கிறேன். அதோட 1/2 கப் மில்க் எடுத்து நல்லா இப்போ காய்ச்சி எடுக்க போகிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் நச்சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் ஒரிகானா. இதோட உங்களுக்கு விரும்பினா 1/2 டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் ட்ரை ஒனியன் பவுடர், சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேர்க்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் நான் இது சேர்க்கிறேன்னா நல்லா இருக்கிறது. இதுதான் நான் எடுத்திருக்கிற டொர்ட்டில்லா சிப்ஸ். இது எல்லா க்ரோசரி ஸ்டோர்லையும் இங்கே வாங்கலாம். நான் இப்போ அடுக்கி வச்சிருக்கிற சிப்ஸுக்கு மேலே அரைச்சி வச்ச கிட்னி பீன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அரைச்சி வச்ச சிக்கனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட போகிறேன். நான்வெஜ் சாப்பிடாத ஆட்கள் இந்த சிக்கனை ஸ்கிப் பண்ணலாம். இது ஜலபீனோ பிக்கல். இதையும் நான் கொஞ்சமாக மேலே போட போகிறேன். இது அந்த சிப்ஸோட கடிப்படிக்கெலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இது நான் இப்போ உரல்ல இடிச்செடுத்த பவுடர். இதையும் கொஞ்சமாக மேலே தூவி விட போகிறேன். இதுவும் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இது ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் நான் இது சேர்க்கிறேன்னா நல்லா இருக்கிறது. இது மாயோமஸ்ட். கடைசியாக நாங்கள் இதுக்கு மேலே நாங்கள் செய்து வச்ச சீஸ் டோஸை லைட்டாக ஊற்றி போட்டு அப்படியே சிப்ஸோடு எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதுதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் கனடா ரிப்பின் பார்ட் 2 உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ, பாய்.